I also now go to the events at the gate of the center, that is the scene of crime, of 1st April 2026, when the accused went and stood at the gate and had a conversation with PW6, that is Phoebe Namuteri. Era agenda kwogera ku byaliwo ku gate nga Lumu Ogwokuna 2026 omwawabirwa bwe yagenda ku gate n'ayogera ne Phoebe. PW6 testified to the conversation that she had with the accused person regarding the enrollment of his child. Phoebe yajja n'agamba nti bayogera nga boogera ku ky'okukwatagana n'okuleeta omwana kuwandiisa omwana mu ssomero eryo. Yes, he said he had a child who was 3 years, and when he was told that they don't take 3 years, he should take to the nursery section, he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not social and she would learn with the many children. Nti era yagamba nti omwana yali agenda kuwandiisa yali wa myaka 3, ne bamugamba nti bo tebawandiika ba myaka 3, ne bamuwabula nti omwana mutwale mu bannasale. N'agamba nti yali agezezaako okumutwala mu bannasale, ne bamugamba nti amutwale awantu awali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu nga abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nursery. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba, n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2 Ogwokuna 2026 bino byatuukako ku olwo omwawabirwa yakomawo ku gate y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him and he told her that he had come to make payments so that his child could be enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku gate, bwe yatuukawo omwawabirwa n'amugamba nti yali aze okusasulira omwana atandike. Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette, era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Bye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango, naye nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana. Hello? Uncle Mo? Yes? This is Absa. We have a new date for the 7 Hills Run. It is 17th May, and we have concluded you will be our MC, but on one condition. You must run. Can I run like on Teams? No. No, We're I looking can't start for... Teams.
Do you have some glucose? 2 sacks. N'abakyala abo n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakirimbula. It is the finding of this court that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes, and I can believe her because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika 7 ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu sente ku ssimu ya Annette ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14 era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of counsel, the arguments for counsel for the accused person, that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali ddagajjavu olw'ensonga nti baali tebalina mukuumi nga baana tebalina muntu eyali nabo naye bagamba nti abaana baali bamanyidde kino ate baali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when they saw him cutting the children and came to intervene, he threatened to cut them as well. And then, when he saw himself in danger of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze baali bagenda mutuusaako obulabe ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises where he had been for less than 2 weeks, but he could locate that home. And indeed, during the search, the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga baakamukwata yayogerako n'omupoliisi bayita Esserite James
n'amugambirawo nti yali abeera akyanja era n'amugamba nti yali aguze obwambe era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali yakabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, examine the lifestyle and or actions of the accused person before this offense to establish whether he was mentally functional or not. And I looked at the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era Oweekitiibwa Omulamuzi arabye enneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yalina akawunti 3 mu banka nga akawunti 2 zaali za dola ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda, n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu wa bulijjo. He is able to transact from wallet to account, from account to wallet. Is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was a tegeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye ate kooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW 18 led evidence the effect to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okumunana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Ggaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close Ggaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Ggaba. Ate somero lino bino we byatuuka liri mu Church Close Ggaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 zimutwala kutuuka wa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having
conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization and is known for committing atrocities, including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Nti omuwawaabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuza emisango gino naye kkooti n'eraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kyekitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi batta abantu basanjaga mu lujjudde n'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abatta. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7 ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi ate ne kiraga nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Please help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi obwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okuteeka okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti oweekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, neither the defense of insanity nor diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde oluwaabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4.
Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kooti ne kakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. Negw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? With a healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Tukomawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo.